Assalamu alaikum, Wakayi. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday and it's another Gambia football show. I'm your host, Chama, and as usual, I'm joined by my co-host, Coach, and of course, our regular guests, Buba Jalo Falabowe and Space TV Hamadi Kebe. They're joining us to discuss about Gambian football. It's last week we were another round, guys. Sometimes I'm gonna I think I have the difficult put new record, but we are back today. Thank you for joining us. The comments are already coming in. So hello, Mustik Inglan. Yeah, without wasting much time today, then we're gonna have a very short Gambia football show. So I will just let my guys new in Boka then so we get straight into it. Coach, last week Michael Gisewin, why we are back today. Num for them young back, bro. Chama maa ngi sant yàlla bu baax a baax di la nuyu di nuyu Buba di nuyu Kebe di nuyu suñu audience yi di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw di leen jaajëf bu baax a baax di jégalu si li ngeen gis tey last week comme ni ko Chama waxee rek la jot jaajëfante wut so waaye alhamdulilah surtout bu baax di leen jotee li ngeen bëgg rek Gambian football show di leen Chama doxalal ko si kanam. Wow, Buba man laa nuyu bro. For that man, you're getting tutti. It's been a few weeks. Last week because of we canceled the show. Yeah, yang pare won yow sama waji space yéen a ngi pare won pour ñëw xam nga ñëw lifin affaire yi, but unfortunately on our side we were unable to make it. Waaye ñu laa nuyuwaat bro. Welcome back to the platform. Wow, Chama man laa nuyu di nuyu Che di nuyu Hamadi di ko laajte yaramam bi tam di ñaan yàlla tam bu tane jaama ñëpp tam dali tane jaama di la nuyu baax a baax di nuyu audience itam wax dëgg yàlla dineen guilty o dineen tuuma ne depuis bu Gambia fail pour qualify da nga gis ne kon mood bi online ak offline dafa dal di wàññeeku wante du loolu xat-xat moo amoon rek kon ñu ngi nuyu ñu dal di seetaan ak ñu mën a dal di seetaan di nuyu ñëpp daal. Waaw ma ne ko suñ waaji space yaram bi tey neexut trop waaye he still did everything he could to make sure ne mi ngi around space naka yaram bi and getting ñoo déggoo. I hope you're doing well bro. Space mi ngi mute. waaye Mr. Chama waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu suma brother suma boss Buba maa ngi laa nuyu di la jaajëfal di nuyu tam suma xarit Mr. Che borom xam-xam bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne comme ñu ñoo seetaan am nga gëj nañ ñëw fii am nga gëj nañ ñëw daje so but sant yàlla am nga yéen na ko way yaram bi moom sant yàlla démb bala maa la disturb waaye sant yàlla tey maa ngi cool it's good to be back again nuyu naa ñëpp. Wow, ñu ngi laa fay ma ne ko suñ gars yi tey we will get straight into business. We have we want to discuss about the GFF leagues. That is the main topic today. GFF gis na ne they landed a $2.5 million Dalasi sponsorship with Vista Bank, so loolu nañ si waxtaane NAYCOF bi tamit mi ngi ñëw NAYCOF Tournament bi so coach dinañu gën a wax more about the NAYCOF Tournament. Of course it's a big tournament bu dee xew biir Gambia and we war a start I think this weekend, but waaye coach nañu gën a xamal nu fa demee because he's going to be very much involved in that competition as well, so dinañ si waxtaan and also dinañ laal si foreign based players yi. But balaa maa laal loolu noonu yëpp maa ngi gis ne there was a couple of teams that were sent to Senegal under 15 school teams, male team dem na female team dem na bokkutoon si agenda bi today, but just before I came gis naa post bu gaay post ne female team bi dem nañ foofu gaay am nañ victory, they won the competition. And then the male team, they went to the final and then they lost to Senegal, which of course some under 15 la football bi si suuf la moo starté grassroots bi dem si kaw ba ñu egga fu ñu war a egga ba ñoo seetaanee gars yi si suñ national team bi ak yooyu noonu. So suñ gisee under 15 wala school teams jógee Gambia di dem di play di represent the country, I think loolu noonu war nañ ko rafetlu torop and especially somebody like Buba, I think these kind of things daf la lay itteel torop, you write things about these competitions. So
what is your reaction to the to the tournament and also the victory for the female team? Te yow na nga over sona si female football. I'm not like one of you see they gonna xam nga laal la. So what is your reaction to that, Buba? waaw lu ma rafetu la lu ma kontaan la ba pare tam victory bu nga xam ne daf ma dal di jege trop because of the ne final national team bi la from the under 15 to the senior national team. I'm a very big fan of them. Wante ne luy firnde like mooy ne competition bi foog naa ne like mënuma recall kañ leen dem si finally under 15 bi bu jigéen bi ñu lose. I think ne Gambia mooy one of the dominant forces si football jigéen under 15 bi. Just the surprise was that the xam naa ne xale leen da nga war a safeguard guy da nga war a protect guy wante ne comme ni di vibe and the exposure bu waroon a am bu mu doon dal bu gaay doon dal di dem at yëngatu bu gaay doon dal di def because after daf dee nekk school tournament across Africa because North Africa ñu ngi play seen boss, East Africa ñu ngi play seen boss, other part wafu bi ñu ngi play seen boss kon man doon expect a media xam nga exposure di wane xale yi because ba xale yi di dem sax mënuma xam xale yi ban school la ngay jógee o ban académie si da nga réalise ne ok am na xale yu jógee si TMT académie bi, am na xale yu jógee si Greater Tomorrow académie bi, am na xale yu jógee si Scan 8 wante ne tam am na xale yu nga xam ne tam ñu ngi jógee woon last tournament bu nga xam ne Real de Banjul def nañ ko so at time sometimes daf dee baax si media exposure boo doo xaar ba match bi jot like wala ba final bi tam wante ne daal like credit to the association, to the organization ñoom Lamin Kaba Bajo because like these are not small achievement lu nga xam ne war nañ ko downplay because of ne it will build up to the other competitions comme ne under 17 kon loolu moo laa jox di question ne lan moo tax di barrière am under 17 mënut am under 17 bu baax all this past years su fekkente ne suñ boy si at suñ jigéen ñu ngi dem ñu ngi dominate those competitions so wante daal like kontaan naa trop ba pare tam for the fourth year or for the third year running li nga gis Gambia representative because yu góor yi nag ñoom dañ dee dal di des because am nañ couple of tournaments yi nga xam ne jëluntoon competition bi so xaw ma nag na soo jëlutee competition bi nga dem final nga mën a represent sa zone wante xam naa ne jigéen ñi moom like for the past 3 years or for the past 4 years ñoom seen tànk daf dee teewee nekkoon na woon South Africa nekkoon na woon Tanzania Cape Verde ak yeneen place kon loolu ñu ngi ko rafetlu that means ne the future is bright wante ne tam like nationwide like ñu nga xam ne ñu si war dal di taataan muy ko ji si under 17 bi ko ji si under 20 bi daal ñu mën a dal di taataan si xale yi itam nga xam ne ñu am seen statistique ñu am seen data ba pare tam ñu dimbale gaay tam nu gaay yi développé because ni nga mën a dal di kis ne ok Lamin Camara sax ku dem dafa starté woon bi under 15 wala under 17 bi léegi fu mu nekk nii muy nekk Sénégal national team ba léegi nii mun naa break any other place ñoom Amara Diouf tam fan la gaay commencé tam ba éega fii so seen footsteps yooyu at fu gaay jaar tam loolu tam is very important nekku ne tam dem neen wiin neen ñëw neen lekk naka ñu doon développé players yi tam naka ñu doon make sure ne players tam am neen seen lu gaay war a dal di am because soo ko xoolee last time ñu doon unveil Scan 8 because of Scan 8 développement bu gaay mën a am si seen school bi loolu through school football moo ko isi wante léegi nii dañ ko def national léegi nii ne ko ne benn school si ay play ñu tànn fa so daal it will go a long way daal di féliciter coaches yi players yi organisation bi ba pare gisoon ne fa tam Sadio Balde gisoon ne fa tam suma rakatam Mamadou tam gisoon ne fa Baye Male Wadda ñooñu ñëpp tam ñu ngi ko dal di rafetlu because the more ñu nekk di mix in waafu in CAF the more ñu am advantage suñ demee ba càng ñun ñoo génne si affaire luwa o suñ demee ba càng ñan ñoo génne si exposé loolu moo tax tam baax na tam ñooñu tam teewee fa tam. Yeah, definitely. Madam Siche, tournaments they are very, very, very important. And Bumagi says even the prize for winning this tournament,
I was quite surprised because it was a massive price for that level of football, and it was similar. I think in the past, I think it was around $100,000 or something like that for the female team for winning the competition, which is huge. But what is your reaction to this tournament, and how important is it in your opinion? Okay, Chama, first of all, the man going was important. I'm not supposed to go my Amara Juf. The opportunity to go Jali, Papa Morgan, Baraki Demba, Ada Juf. He was a good man, small Haridla, getting together, was home academy. So if I have for Spain. So I just this opportunity. They go Jali what picking yep number. Ku am xarañ ku bëgg football xalal ku bëgg football ci boppam génn na àdduna yàlla ko yàlla sare ko àjjana waaw yaakaar naa ne this is not the first time ma involve sama si this kind of thing mooy this U15 school football bi especially jigéen was can it liggéey naa ñoom understand nga after bu gaay wini seen award bi seen tournament bu gaay wini waa fu koy dem tamit am taat si AFCON bi I think that was in Morocco if I'm right, no, he was in South Africa. South Africa. Third place. I think that was the first edition. Come Chamarik. I think this is very good for football in Gambia. Understand? Female platform under 17, so new team. Understand? Then when I was surprised, understand some of the 17 players you don't play during say school football. I was surprised because most of them are from the schools. I mean the right age profile play. How many that tournament with same rules that involved the 17 calf don't play again, maybe. I don't know. But I was surprised. Then another thing why come I'm not surprised for because some jigeni jili pressing board to Senegal again. Chama, what is Senegal doing right, which we are not doing? Chama, of everything that's going on in African football, especially in area, Chama, everything is going right for Senegal, especially in the male side. What are they doing right that we are not doing? Okay, Lolo is a big thing. You look at Senegal, they came to us to learn. This was in 2005. 2006, they came here because by the time you compete, you dominate basically African level youth football. You get them World Cups, you win AFCON. Understand? Like it's Senegal, what are we doing? What are they doing right that we are not doing? When I know what they are doing, there's one video last time we on one system that I use. Senegal, they only have you use 7 regions. Senegal, they are only using 3. Understand? But understand? But they make sure they have system Senegal, then you play abundance. Come, let's say on 15 set of school on 15 minutes. Senegal, I mean over 2,000 players on the many players on the 15. On the 17, the same thing. On the 20, the same thing. So little more than on that. Well, I think it's positive. I'll do the director with Nenko gonna fiscal Ginko Dugal say football. Why Cham? With all these things going on, school football, school team, I'm out to dolly. School team Nenko dolly lot. I was school team Ninko have new how am I look at the Gambia high school team, I NAYCOF. Those tournaments used to be one of the biggest tournaments of the while the so I think it's good for us winning it again. Understand? I think they've done well by reaching the finals. So it's just a work to do. Since standard buñ for nekk dañ ko defar rek dañ defar ci suuf dañ mëna aar standard am nga so on that lolu am ci wax rek. Wow. You move on to discuss about the GFF League. Space feel like we're going to about GFF League. But we can start by discussing about the sponsorship. GFF, they landed a new sponsorship. I would not call it new because last season,
Vista was already being visible in what they were doing. Vista Bank was there, but this season, they signed a deal with Vista Bank, and they have a contract. They have signed a sponsorship of 2.5 million every year. Like I want to receive from Vista. I kind of lost the how many number of years you guys signed that sponsorship. But what is your reaction? I will Nako find out, and then I will say it along the show. But what is your reaction to GFF getting this sponsorship, 2.5 million per year, for the GFF leagues? I think Chama is long overdue. Mm-hmm. Afanasi Nyozoma is long overdue. But it's also a blessing. Understand? It's also a plus to Ghanaian football. Because you can enjoy. They lack sponsors, they need sponsors. You have to enjoy financially. Understand? I think this can cover a lot. Understand? See GFF and certain activities, especially when it comes to the national leagues. Yeah. Why time Chama Zuma is long overdue. Technically, Vista then Delon correct GFF because GFF have been backing with Vista for the past years now. You understand? Yeah. So right, small Jumbo, even FIFA money they pay through Vista Bank. But if you can recall, last year when they were having this GFF house programs together every week, I think, Buga invite on the financial manager Ismaila Njai. So now when they bank $68 million, if you can recall. And that was Vista Bank. So they are partners to GFF. So them sponsoring the GFF league, I think look at the flag. They don't do correct because the GFF are giving them business in return. So I think it's very good. But then again, you have to acknowledge they've done well because understand. But it's just also time disciplines even in zones. For example, in a zone like Manja, we are banking with banks. You understand? But what are we getting from those banks? I think this is something around the zone. Say when I say one percent bank. I'm not zone the banks are support. Come zone many sukuta. You may bank bank support. Understand? By coming again zones around. Understand? You bank trust bank support very well. You bank support. By coming Manja I West. Send banks dañ support. I think the niki su jël xaliss di la ko jox. Understand? I hundreds of thousands. Ñeneen dañuy dugal ay millions. I think no mo de joxat. List lo mo def moy at least you 100 or 200,000 every year na jox ko as sponsorship package. Will help. I think it's very positive. Understand that? They like ñu ñaan rek ñu jël xaliss ko do good use that. Loolu la bëgg wax rek. Yeah, definitely. It's a 3 years sponsorship agreement with them. $2.5 million. Space. This is big for the league because Soko Sete Baluo Nyolenan sponsor, and then everybody see we hear about Baluo and sponsorship, we don't even clearly know Nakala Fademe. And then about Vista Bank, the Nyanmuna gives Vista Bank see GFF and stuff here, you know. Come here and go here, they were banking with them. So you can explain that can be the explanation. It was they were banking with Vista Bank, but now they have come with a sponsorship package of 2.5 million. How much do you think this can be impactful to the league? Because you follow the GFF league very well. Mr. Chama, once again. Yeah, dama lay faral di wax suma waxtaan again football dafa nekk li nga xam ne dafa expensive, so they need ay sponsors yoo xam ne comme dañoo on board at least sponsor suñ league bi xam nga rek jéem a try pour help team si especially players yi. Vista Bank coming in with this let's say comme noonu la ko na waxee huge money la xam nga ay school na comme xam nga gaa ñu ngi ñëw da buga part ak GFF am rek jàppale ñu, and again tam FF bi tam lu ma ñaan gaa mooy nañ jéem a prize money bi again this season gaa yokk ko because nañ ko dee gis pass years yëpp nga comme ñu ngi ko yokk naka waaye di moo sponsors ngay ñëw rek ñu jéem a tam ñu yokk prize money bi wo team bi tam lu si foofu la nga dee yaakaaree pour ok mun a prepare seen season si prize money boobu noonu
again hit comme okay comme du mëna cover yépp li nga respect season but at least dafa dé mëna jappalé ci benn bor so the league having these sponsors ak comme mooy Vista ak this Baluwo it's good pour ñu ko and again ma nga la ñaxale comme mako way rek dañ dem lobby more sponsors ñu ñëw sponsor league because lo rek mo dess fu nekk ni league bi léegi talent jage ñi ngay gëna ci scouts agency ñi ngay ñëw fi so léegi dañu wara jëma tra dis comme ñu xarañ loo suñu ligue bi xam nga invite borom doole ñëw ñoo jàpp si football bi and it's good na comme gaa ngi ñëw naka which I'm very very happy definitely sponsors. Yeah, go ahead. Wow, comme lu space was si fi prize money si pour ñu increase ko space man I have different idea anyway all ideas all opinions but man sama idea mooy to make the league more competitive pour ñu avoid li nga xamante si ligue bi ñu xam ne ñu mën a wax fii last minute bi ligue bi lu xam ñu xam nañ ko understand nga dugal dafa bari ñu jël xaalis bi ñu partagé ko comme Angleterre based on positions understand nga gis ne last day sax tim ñoo xeex pour achieve pour egg yenn position pour ñu mën a am more money understand for example let's say example okay so they ku top real ba ñu ko jox 1 million wala example 1 million understand léegi ko am second déjà yow 700,000 ko am taw da nga am 500,000 comme wàcce down the line nga gis ne léegi even ku nekk 14 positions sax au lieu last day scene bi su winee mun naa finish 10 te soo finish 10 dina am extra 50 or 100,000 boo xam ne da ko mën a pocket si last day scene bi so it makes the league competitive understand yu bëri yu nga xam si league bi du mën a amaat man loolu laa nga ñu filter ko down to all the teams nga gis ne ku nekk based on sa position ba nga in noonu nga mën a amee xaalis li nga wax is good but pour mu génn si football dafa difficult not only in Gambia or not only in Africa football in Europe sax it's still happening so lii ay naka tudd match fixing ak yooyu noonu pour mu génn si football in general to be honest dafa métti trop yeah so man tam that's my idea so because waaye doing that dina ko wàññi xam nga du ko mën a stop waaye dina ko wàññi because mu ore ne yow because of space mu waaye la understand nga xam nga mu ñaan mu bàyyi ko mu win ba pare moom lose 100,000 si loolu technically the team can just struggle 100,000 can take you a long way achama so would you risk losing 100,000 just to kebe moom safe na I will not do that xanaa kebe kay moom mu jël 100,000 boobu bay well, more than 100,000, yeah. But the lower is quite important. Actually, in my opinion, then you wanna like you should not play a league season, muje, and then you lunya jo he money come your preparation money bunya jo on starting the season, the $150 wala $50,000. You have to, if it is a league, you have to earn the higher you get in the league. No lower than them. No lower than them funeka is in leagues. So you cannot play the whole season, you finish 10. And then you are the same as somebody who finished third or who finished fourth. It's not fair. Understand? You're in the same morning and I'm at the end of the day. You are playing at the national league of the country. I think the higher you get, you should earn more. That should be something that they should look at, to be honest. I absolutely agree with that point. Let me see Buba. Buba, what is your reaction to the sponsorship? $2.5 million in the GFF land with Vista Bank. What is your reaction? Wow, my reaction is the duration of the contract, because on Cameroon or Ivory Coast, I think it was the same bank or a different bank. Johe won the 2T federation bi. Be presso ko baye hell like last season or this season dan they gis guys send board bi before dan they gis send board bi dan they gis send advertisement board bi before the sponsorship bu announce. You understand? So lolu ta war nañ ko baye hell ndax dañ ñu gonna jox dara before the actual announcement bi. Although ne che mu ye wone ne federation of the banka guy wante ne na banka guy na lolu tanatam ne like si zone si ma gis nonu def def sen ban bi sen advertisement bi baxna wante ne that 2.5 million xam ne federation bi soxla xaalis you know mën nañu jël lolu sax pour ligue bi sax dugal ko feneen yaa ngi sax fay administration cost xaar FIFA ñu remplacer moom xaalis bu foofu so noko danga ko mën a stratégiser mooy di ne yow si ligue bi lan moo la dee sonal
si ligue bi lan moo la dee sonal dan dee am problème pour faire sa refoli ndax dan dee am problème pour security wise dan dee am problème pour advertisement lan dan dee struggle yow si ligue bi because of ne space mu ngee def liggéey bu nga xam ne warut koo def te mu spend xaalisam because of ne for the past 3 seasons den d'accord ne the federation dafa war di ñëw with the player of the month or man of the match at end of season mais understand so part of that 2.5 million why not ñu wax ne okay léegi the player of the month Vista Bank bi moo ko sponsor so like strategy wise ñu jéem a xool fan den war a dali dugal xaalis because of the time week in week out wala day in day out like players ñi nga xam ne ñuy play si league bi muy first division bi ak si second division bi then war a give improvement of terms and condition with these sponsorships yaa ngi understand yéen a say at the end of the season sponsors yi mën nañoo hold raffle yaa ngi understand muy Baluwo muy Vista then commune raffle bi dafa nekk si player bi yaa ngi understand wala di top goal scorer ñu ne nii xam nga yaa ngi gis foofu nga woyee nii because soo la ñëwee ñëw leen 2.5 million bi mun nañ koo dem jël fay bor yaa ngi understand or 2.5 million bi si 3 years bi every year ñu ne dañoo dem ñu renovate part of Serekunda West léegi nem fa taxawal stand yaa ngi understand or nen def lii ak lii wante ne soo isee money into bulk anga because loolu moo tax the TV rights is very important xaalis bu nu FIFA am glad ne FIFA plus mun ngaa gis match na loolu tam den see am dara na duñ si am dara ndax FIFA plus boobu tam dafaa génnee that visibility of Baluwo at Vistas Bank dafaa génnee seen logo yi da du ko génnee wante lu ma bëgg a drive rek muy ñu ne is 2 ways man suma xalaat muy ñu ne players yi gis si seen boppa yaa understand all match venues bu am ambulance because am na accident ñu nga xam ne dee am foofu dangaa dem jël town trip dawal ko wala moo éega Brikama deena wala moo éega Banjul deena you understand because I'm so surprised ne like one of the biggest clubs si Gambia the way they are earning xaalis bu gaay nekk di am des feesal sa bi is off the limit te ñun xam neen Sénégal ñaata la Géejawaay di fayee ñaata la Tëngéej di fayee mun na am generation de foot is different direction wante si gàttal daal is good the more ñu am sponsors is good wante ne players yi ñoom they should come first players yi naka la nga mën a nekkee first mooy ñu ne dressing rooms yu gaay di use security yu gaay war a am health safety yu gaay war a am loolu yëpp nekk si stadium bi you understand this player of the month man of the match is brilliant fortune ñu ngi koo def dama ne xam ne la ma nekk seen box yu BST ñu ngi koo dalee def wante doonoo gis ne every year or every month space dafa dem joxe awootam te loolu tam su ko waree génne si poste bi si postam te ñu ngi amee sponsorship lan lam nekk ci dal li tal ida ñu stop space wala ñu replace space with an official na sama maamee ni with an official thing lu nga xam ne loolu like because soo amee sponsorship tam daf ko war a wone comme ni nu Unique Global Day sponsor national team bi with those gadgets with those man of the match so loolu tax dafa dinaa sawarloo play bi because lay biree danga ko dee def the MVP of the league dafa dema moto ku nekk second position ku ko dema ay 100,000 so the monetary value tam war na ñëw te ñoom ñëpp gis den space su dee lifin awards yooyu tam du dee nekk lu nubu yaa ngi sax wante xaalis la so loolu moo tax that's why the sponsorship ak the partnership foofu la gaay war a amee rôle wante ñun ñëpp xam ne ne place yi nga xam ne amul dressing room place yi nga xam ne amul lifin yooyu so sponsorship yi tam ñun ñu tam GFF yeneen saa yi bul dee jël xaalis yeneen saa yi bul dee jël xaalis jëlal service waaw jëlal service sas leen ko ne ma ne lu xew léegi nii den bugg a end of even Serekunda is ñu ko doon organise démba lekk mais peut-être dañoo organise démba ñu doon organise the face of the nawetaan after dinañ amaat that award ceremony so how many space tam xam na lu ma wax is nothing against space wante di ko wane tam comme ni like
fu moo génnee xaalisam bi loolu national team moo ko war a def yaa na mun naa nekk si panel bi mun nañ ko like xoolal Premier League bi la wala even Ghana su la waxee you are the player of the month you understand because yeneen digga because player of the month like doy na la ñu ne because ma nekk ni man tey maa ngi séntu ok space kan moo nekk si player of the month am bi si November then I will know that at least kooku am na a good run of match in November kooku mun naa koo bàyyi xel kooku mun naa koo track wante suñ ñëwee jël xaalis bi suñ ñëwee announcement partnership bi nga dem si first round bi gisuloo benn improvement si players yi yaa ngi sax you don't even feel ne sax there is money being pumped into the league because of ñoom dañ jël raw cash fata ko feneen te ñun gis nañ the areas of gold project it was just like a open space in Funi dangaa dugga fu nekk dangaa dugg ñëw taxaw you understand why not ñu def fa pavilions ñu def fa stands so ñu improve substructure system because the FIFA money has been a failure you understand and the 4.5 or the 5.0 duñ ko mën a dal di am wante ne internally xaalis ñu noo jël especially referees because tam kenn warut a ñëw football nga dem ñu amee la sa xaalis te ñoom seen boppa dinañ fay seen match commissioner yi dinañ fay seen nangam ak nangam wante referee bi Red Cross bi security bi the players ñooñu they go home day in day out dañoo xiif dañoo rafle and then nga laajte sa boppa ban impact lam am if we gather in sponsors te mënut a reflect season competition because definitely even the federation the communication lifin bi because it's part of all publicity you understand mën ngaa just Star FM because yenn saa sax ba dee feel ne lan moo tax ma war a upgrade lu nga xam ne federation ñoo ko war a dali def you understand xam nga definitely gis naa la fu mu nekk nga sonal yow dañ dee si yàlla man dama ne message lan moo tax ma war a because I have to be part of the money dama war a nekk si xaalis bi you understand so loolu mooy suma reflect daal comme ni like sometimes don't take the money take the service nam am impact am nañ place yu bari yu nga xam ne ñu ngi ko gis like the Banjul xam nga if su gaa ñëwee sax ñu ne okay you know what fay leen halfway ñun tam ñu fay halfway ñu make sure we have one of the best stuff you understand then we can play more games and games can be visible wante Serekunda West lampa bi yéen ut la ñu generator we can play night games the more we play night games the more the visibility so loolu la it's not about ne ñun ñoo ko def xam nga ñoom nag dañu bëri ay kaaburu nag Kaba moo def lii kii moo def lii kii moo isi lii wante ne the impact the legacy moo gën a important yeah no I absolutely agree with your points there absolutely Coach do you have anything to add on that before you move on to the league discuss about the league so far this season am naa si lu ma bëgg a add lu bari sa waaye ama tënk ko rek I think li nga wax am na solo trop understand nga comme li nga boobu mooy long term standing relationship understand nga you just have to be creative gis nga Gambia dañu am problème sponsor understand man ñu amul problème sponsor xamal problème lan la ñoo jaay sponsor yi loolu mooy suñu problème mu sponsor koo gis muy business dafa bëgg a visibility dafa business am dox te business fu mu dox si nit ñi la ko yaakaare te fu mun a amee nit ñi dafa dugal xaalis pour gis leen because comme ne yëpp foo la jël seen xaalis advertisement bi léegi na spend seen budget understand so ñun nag ñun we are not creative enough pour mun a jaay gaay tegal gaay lu gaay bëgg understand so loolu mooy problème bi après xaalis bu ñu ñuy jox nii pour man buba yaa ngi wax ak is good but xaalis is very small when it comes to football it's very small yaa ngi wax yëf yi I think loolu budget boobu yëpp GFF dañ koy defar prior to compétition bi war a commencé suñu jox every game bu nekk lu la cost donc loolu dañ ko def budget buba nag lii dafa nga yóbbu si man li ma doon wax last time di GFF pour man dañu war a def changes bu bari when it comes to the national leagues mooy ne GFF let them handle the national team mu nekk dara li ci dem on dem ra dana gis nga ligue si nii nañ jël ay body boo xam ne la ñoo jox
ñoom ñu control league for example first division for example if all the team clubs come together understand Ibu Faye being the head of competition ak ñoom Pasule ñoom they can be the chair ak secretary general that all the competitions in the country first division but let them have their own independent body parce que boo xam ne mooy ron league bi ñoom what GFF do is all the match expenditures yoo xam ne dañ ko soxla pour génn ak prize money yëpp GFF jël ko jox leen ko ñoo am seen akal ñu jox leen ko ñoom ñu handle ko then ñoom ñu force leen comité boobu ne ñoom uti seen un sponsor then ligue bi instead mu tudda GFF first division league sax mun na am tuuti tey ni ñu ñëwee Vista Bank nekk Vista Bank first division Vista Bank kan pom de 5 millions ñu brand ligue bi yëpp mu nekk seen ligue every year nga gis li nga wax ne si la mun a ñëw Vista Bank coach of the month Vista Bank player of the month understand su bi jeexee Vista Bank organise seen booba banque seen dañu am annual gala dinner understand su at bi jeexee Vista Bank seen annual gala dinner boobu ñu boole si seen GFF bu gay di sponsor gars yi joxe fu award xam nga yéen gis ma waxee de caamane understand that's the only way do smart nga nag smart gis nga yooyu ngay def nga mun a attract wala Vista Bank tey ñoom ñu rek nekk si GFF ligue bi ñu ngi fa ak balaw ama balaw xam balawul ñoom ñaar ñoo fa nekk understand so Vista Bank du mën a jël yëpp aki moo ko bu ko defee fa ko bokk ak nit so ñoom dafa am fu ñu emale seen bopp waaye tey suñu ñëw na ñu ne ligue baa ngi this the entire period of the league li mooy ko yóbbu ligue bi yëpp jël leen ko soo ko mënee fulfill take it if you're committed nga def noonu second division am sponsor bu am that's how it's going to work we have to be creative understand so man daal li ma war a rek mooy nañ GFF restructure léegi nga ne léegi GFF ñoom dañoo noppal seen boppa their only focus is going to be the national teams under 15 17 13 15 17 20 23 national team bi male and female you focus on that ligue bi yëpp gars yi gën ko seen boppa yi man pour man loolu mooy easiest way nga gis ne suñu ligue bi dina mën a am xaalis pour man. Yeah, good point. But anyways, ñu dama jàlla foofu noonu laal leen si sponsorship bi a little bit ñu jàlla ñu wax a little bit about league bi space laa bëggoon mu nekk bu ñëw jox a rundown of naka la league bi nekk di demee how naka la start because season bi gis nañ ne things are getting really nice and the league bi is not being hyped as it has done in the past last season or something because comme loo waxee si starting bi national team bi lu leen dal daf dee mën a affect a lot of Gambian football xam nga daf dee mën a lifin daal relax to fancy Gambian football in general so mi ngi hit general public bi very well so moo tax league bi def ñu ko dégg but it has started very well in my opinion to be honest it has started very well gis nañ ne defending champions yi Real xam nga they started won their first game but since then gars yi mënu ñëw win out gars yi draw seen next two games si ñoom fortune ñu ngi nii si with wins but it has been an interesting start to the season what have you made of the season so far Buba? Well ma ne intention mooy ñu ne seetaan as much as games possible wante time factor bi nekkul di dem so wante ne the talking points week bi mooy ne Gambia Dutch Lions nu ngay amee points seen first 3 points against Greater tomorrow because black and white la maybe yaa ngi ñëw si first division bi adjust to loo gum xam nga like minaguloo you came so close wante nga lose 4-1 nga lose 2-1 sa third game bi then dafa yokk confidence across the board, across the team and the coach pour bu build up teamam bi Greater tomorrow tam ñàkkoon nen Fadiga at some other players US tam ñëw nen wante ba léegi the results have not been the best results tam so loolu tam soo ñàkkee 9 points is difficult pour nga am 9 points although ne goals yaa ngi score wante ne tam team si tam ñu ngi find it difficult pour ñu score lot of goals or pour ñu win ay matches Hawks tam 3 games 1 point la ngay mën a collecté ko mooy ne seen draw bi demba ñooma Real so the best story tam mooy ne Hearts bi mooy seen second home game bi tam
foofu foog naa muy jaara soma te ñu ngi war a player ñu ngi war a player Bombada last time Greta Tomorrow moo fa dal di demoon gars yi win Greta Tomorrow so tey tam Bombada ñu si yoon ba war a dal di play so su gars yi fekkee ne mën nañoo make jaara soma a fortress then it will take them a long way. BST Definitely. Galaxy tam dooroon nen Team Rhino 3-1 loolu yëpp dafa yokk confidence bi ak for the coach for the players ne despite ne 3 games moo dale dem because first 3 games yooyu amut amut si amut amut du am say to the season wante ne team mu nga xam ne a lot of ñu ngi expect lu bari si yow as a coach o ñu ngi expect bari mun naa am expect lu bari si BST Galaxy wante ne yow as a coach so this points tam at least dina la just safety bu nga xam ne mun nga see sukkandiku ba second round bi like doo mun a struggle you just need maybe some few draws at loolu so biir Cameroon United tam ñoom tam ñu ngi play at home tey tam ñooma Banjul United so ñoom tam that vibrant home crowd be the home support xam nga like tey dimanche la maybe it's after the Manchester derby so ñu bari leen fa nekk tam ñoom tam ñu ngi build because last season then struggle on before the last 3 games yi so mu ngee dem ndànka daal so xam naa ne si kanam lu bari dina mun a unfold wante ne like nothing is set and done despite ne because soo xoolee Real ñu ngi fourth or something like wante di point difference yi bariwut maybe ay 2 points ay 3 points gisoon nañ la similar league bu nga xam ne Fortune amoon na ko woon last season first 10 games it wante ne it comes to ne defensively na yaa ngi concede goal na concede goal na yaa ngi score because Demba one of their summer signing muy Cheikh Omar Faye play woon na si second half bi ba pare Salifou Koli mu ngi play ba pare Adama Kante mu ngi play so there are few players wante ne góoma ne gap bi dinañ ko ubbi lu bari o betkat yi machine ñoom cee na dinañ jéem a teg seen xaalis ne Fortune dafa win league bi because of the win league bi tam lu bari moo ko di dale determine Falcons tam amoon nañ stumble Demba ñàkkoon nañ ñooma Gambia Armed Forces tam which xam nga it was a fair game wante ne just the defeat because last season bu gaa doon dominate on dañ winoon Gambia Armed Forces home and away wante ne tey ñàkk neen so Gambia Armed Forces tam depuis seen first game bi tam bu gaa luusoon seen last 2 games yëpp dañ ko win ba pare Abdoulaye Diouf tam nekk fa tam di make sure ne at least mu ngi 3 goals moom amagum na 3 goals so nga am players ñoom Adama Kante Moussa Njie ak ñoom kii Seni Bojang ñoom ñoo amagum 2 goals so at least tam the leading goal scorer bi tam like mu ngi start di jël formam with players yoo xam ne am nañ 3 goals players yoo xam ne am nañ 2 goals wante ne tam daal is lively tam is lovely tam pour ñu gis ne dal lig tam mu ngi kick because of the grand swimmer dal di gis wax dëgg yàlla maa si especially Friday bi diggante team Rhino ak BST Galaxy yaa ngi gis fans yaa ngi dal di ñëw last week tam diggante Fortune at Hawks yaa ngi gis tam ifi ne tam it was outside the Greater Banjul area nit yaa ngi dal di ñëw so it's a lot of package bu nga xam ne daal we can look for si coming weeks yi ak days yi. Yeah, definitely. My question was you na space. Let me take you quickly. If the internet bang fluctuates aside, I just use a reaction so far. Like with them, you have been on the grounds watching some games since the game week 1. Now we are in game week 3. Nakala league right now. How is it panning out? Space. Yeah, Mr. Chama. Mana wax nga dëgg Wow. sama internet ba nekk di ma connection bi so mi ngi ko. Yeah, it's going to be interesting as always past years out of the embassy last 2 weeks la league bi de can decide and I'm expecting the same thing this season again. This time around it's going to be tight to be honest.
Yeah, this then teams and they've made some adjustments. The likes of Fortune, BST, Galaxy, even Armed Forces, they've made some adjustment to Mm-hmm. season Bini. And again, Real Dibani, like I said, I didn't rule them out because about they're still the champions. We need back to back. But like I was saying, Dalasi Minister, interview at this can be time. What I'm sure of they will drop points at home. But I'm sure of that. Again, I'm sure by same games, bully good door, bully kaya among a test bo have nanyo git kom real diba diga they are capable of defending their title. The test they Mm-hmm. have more against Hawks, despite Hawks biggest struggles in last two games because what their test game against Carsport, they struggled in that game. Again, their first game was against these Gambia Lions, a newly promoted team from the second division. Guy we Mm-hmm. knew they got new the second division, the fourth division. I cannot call that a test deal, despite they new win 4-1. And again, they play against Falcons, which is a test. Last season, that guy draw at Falcons. So Bob it was a huge game. Again, them guys playing Hawks them game, but guy draw. So it's going to be tough for them this season. It's going to be really really tough. Like I said, they will drop point at home. Last season, full season for the Banjul, we are recorded win in Basuri. So dropping of so many points. And again, coming to Fortune on this BST Galaxy side, they've made some adjustment. The only problem I feel in the Fortune Bunyo Ligo team selection. And for us, so we say, Jade, Mota, we play this back three, 3-5-2, because we play low, like, players, yung buga play, sidige fila mo. So, the number of midfield, will start like the Famuna play guy at the same time. So what I play 3-5 or 4-4-3-3 again difficult for sa key players in a sign because most of them are midfield players through nga amlen si squad they number like maybe one of them or two they feel big or come they have to play. So what we meet them with this system. But still with this system man, I'm not satisfied with the 3-5-2 they played. But again Momo go play. Yeah. Like to be honest, the competitive ba. We've seen teams like as FC, like I was saying earlier on, like, if they want to stay in the league, they have to collect points with teams nga have come over dollar. They're doing so collecting a point against Gambia Armed Forces again against Greater tomorrow again. So and they're playing home today against this Bombara side. So so na kom suga defe luga wa def moy collect points si big teams they will stay. Hawks it's going to be very difficult for Hawks. Man guess Hawks Mm-hmm. they naka players. Hawks okay confident be NAYCOF maybe did not grow up si karam. But the Hawks man bumagi si second division is not the Hawks seeing right now in the fourth division. So basically, like I said, it's going down to the wire again. It's going to be competitive and it's going to be down the wire. But I don't think Real Dibani dominate come dominate the past two seasons yet. No, that I don't think so. Yeah. Yeah, so far si league bi you have workshop games. Yan teams nga setan nga hamne nga feel ne okay these teams have really impressed me. I've seen some very good teams you start flying. Yan teams nga fog na ñi ngi start very well. To be honest, I'm impressed with BST Galaxy. Yeah, I've watched Royal de Banjul. Like I said, okay, they are still yet to be. I'm still yet to be impressed with their performance. Likewise, Mhm. Fortune, despite having a very good, strong squad, I'm still yet to be impressed Mhm. because they struggled against TMT last game. They have to Guinea from Guinea's last minute. But BST Galaxy sit down now. The team is compact. They know attack, they know defend. I'm really impressed with BST Galaxy. And again, this hard side of one of their games. They really played Morrison game at Gambia Armed Forces. They have a very young side. Yeah, they are capable of staying in the league if they maintain that collectivity that zeal in them. Yeah, so down section way, I'm really impressed with BST Galaxy. Yeah. Yeah. BST Galaxy. Yeah, guys, they start very well. They start this season very well. Yeah, hopefully it will be a very interesting one. Let me go to Che. Che
Space time buttress on what you said earlier or what you said in past shows. They are struggling. I mean, issues of players like but we can make this guy playing against Real Banjul, which of course, if you know the history, like you say, they always give Real Banjul a tough time, regardless of the form of the team, and that is what we saw. But they have had a very difficult start to the season. The fixtures they have started the season with is not easy fixtures at all because the top 3 teams or the top 4 teams from last season, I'm saying first 3 games. So it will be difficult to judge them based on that. But they got a very important point this weekend against Real Banjul. What do you make of that? Yeah, I think results were one of this surprising result yesterday because I was listening in the new meeting. Understand? But more say scores against the new equalize 74 minutes when I walk. I'm not comment. One of the chama 2 weeks ago, the hospital struggle this season. Yeah. Little more like when I is internal, man, because don't say or something. Players, but I have to lack experienced players then for that matter. Understand? There are so many things going on right now on the ground, which is common. I cannot say, but for sure, Hawks will struggle this season. And unless understand that we have internally much. So we'll change. Hopefully, things will not change because man, them Hawks must wonder. Understand? Hawks start when you win. Hawks fan. Understand? 100%. So yeah, why league is so far so good. Understand? Space, I'm like coaching important. Why space don't hold space more they can do it. I think they're impressive. You get more affair. The way they started. They are doing very well. They have a very, very, very young team this time around. Maremo, I had no love for this. I'm so impressed. And the way they are playing, understand? Even the last games against Biko, then Drobi, they were robbed. That penalty was not a penalty. Coco never fly. Understand? I saw the videos. I was like, yeah, now space post now si page now penalty. But unfortunately we don't have VAR in the GFF league, so like we have to live with it. Unfortunately. No, but that's why VAR as a football chair because of the mistakes, I ended that. And it's more like there are 2 seconds one the fact come relax tutti. Why as the problem me pep me fuko instant. Me yo dafa anyway, but to be honest, so far so good. League more interested around. The only thing like Luma say how soft right. Understand? So guy biscuits dañu baal while league mo at bi mo yep biscuits dañ koy. Ben game rek mo am kéem moy baxaw. League yep ngi wesco Birkama Goal Project Basore Kabakel. Fo la piju ba hire ñu ne piju tare yi fo leen nega piju tare Gambia fo la ga nega utan match sometimes that ya difficult to dem ere wonu na waaw ki ma piju ba no am piju ba why it's nice. It's nice to see this national league started. Teams here can drop points. Teams here can get points, which is good to see. Hopefully we will have a very interesting one going forward. But yeah, it's a guy. It's second division B. You know, it's second division B. How to that? Unique global. You starting season time very well. With get impressed of the social media be. Get ground I touch the social media be. But let us know about second division. Me nakala fa nekk in the meta as well. A little summary fofu nonu. Wow, Chama second division is very interesting. Interesting mooy investment mu nekk ci football Gambia léegi dafa nekk di change narratives because tey xoolal last season yan team ñooy egg first division Chin Volas BST la ak TMT ak ni TMT lu leen ko may investment nga xool ak bu yaaw ñan ñooy egg Dodge Lions lu leen ko may investment understand so this year tamit teams yu invest ñu fa comme ni nga waxee comme ñu man tey yu global fu ma nekk understand we started very very good so when very good na ñu bëri ñu understand because
normal time we don't have 9 points because the game we lost against SL. Well, we explain games. Chama, that game, I want like that game. No, somebody like second division, but not unique. But anyway, the wife from last week, easily that game should have played 5 minutes per unit. Easily. Like, easily. But unfortunately, for football reason, understand, things them ever inside me, ni am a chance score, no like game. You decided champion. But I believe the second division with Chama, they just start. Second division be, league we got in general, so second division be, swing them after 10 games, that they have for them. Because second division be, put in a first division. Yeah. Only you don't understand. The football level to better. First division is more tactical and more physical. First division. While second division is all about team gonna fit. Team motivation. Second division motivation, financially, and fitness. Because it's all about running. Understand? Also, kula that cover distance. Mulo chance win. Second division. Team gonna fit. All motivation. Mulo chance. Learn players so many keep clean sheet. I'm goal scorer. Easily from the make to the second division. More of team pressure to the second division, first division. They just struggle. Then you over struggle because of the mindset. You will watch in the way. Then the levels to better. It's a different level. Look at another channel. For the second division is different. First division is more tactical and more physical. But yeah, so far so good down. Because teams are scoring, the place play nice. Understand? So far so good. Yeah. Ñu la suñ jigéen tamit. Space, go ahead. No, chela to mna ko sama team mage ñew Medina sama la tie. Waaw, ñu ngi start well de Medina ñu tam ñu ngi start season bi quite well. Yeah, ma ne ko ñu la suñ si female si tamit I think si female league si tamit ñoom tam kick off nen Buba ma ñëw si yow si boobu noonu female league si wala lan nga ñu mën a wax si female league bi so far si this season mu ngi noppi nag duñ dee déggal lu bëri about league boobu noonu but xam naa ne yow nag si am ité trop. Waaw Bereweleng door nañ Police FC ñoo demoon Super Cup ñoma Red Scorpion ñoom tam investment la because ci wax na fi tam investment wante clubs yu nga xam ne tam they are community based club you know like players a ngi jógee benn gox ñu ngi yaaga mu ñoom Heart FC ñoom SO United ak ñoom Bereweleng because of late Bereweleng foog naa ñoom sax ñoo jeexaloon second or third last season wante start nañ with a good outing daal door nañ Police then that's mean either Police léegi they are not competing with the elites or ne tam like Bereweleng mooy the new force Red Scorpion tam ñëw nen ñoom tam win nen 2-1 ñoom tam win nen 2-1 or 2-0 you know so da nga gis tam like maaji su jaxasee maaji góor yi like that visibility that exposure doo ko dee teel a yëg ñu bari they will focus on the Magic Hawks at Real wala yeneen match so the fanfare at the exposure at yëg-yëg bi tam du dee teel a génne loolu so tam like bëggoon naa tam chunk of the money bu dee ñëw from Vista Bank wala baluwoo tam mu dee laal jigéen yi tam yaa understand because tam the impact dañ ko war a feel foofu tam so is que wante tam lu ñu dimbale ligue bi tam mooy ne the upcoming qualifiers both the under 20 at the national team so plays itam si first round bi or fii ba January fii ba next month plays itam dinañ def a good den produce good performance because ne ni nga stand chance pour ñu select la si under 20 bi at si on si national team bi tam so loolu nekk na motivation wante la tam I think ñoom tam ñu ngi struggle with match venues they struggle with preparation money because of the tam daanaka benn xaalis ñego fa tam so ñoom ñoo dinaa soxla ndimbal daana dinaka góor yi ba pare tam nu mu ko dooree woon ak programme bi under 15 bi because soo ko xoolee woon the previous under 15s ñu fa play woon si national team bi ñoo dem nekk under 17 bi
ñoo dem nekk si under 20 bi kon am neen potential am neen talent wante tam moo expose ak moo support leen dal di soxla wante ñoom tam daal ligue bi start na si jaama daal so we are looking for xanaa benn dimanche ñu isi fi Ras Juda because moom tam daf di itilu trop si women football. Yeah, definitely. Wow, so at least moom tam You can say muna waxtaan. Either the first round or the first 10 games then dina mën a am some talking points yi nga xam ne mën nañ koo jël ci female league because tam ne tam wax dëgg yàlla plateforme bu nekk tam war na ko waxtaanee daal. Definitely, I absolutely agree with you on that. Yeah, we will do that. Maybe at some interval we will try to invite Ras to kind of you gonna waxtaan si female league si. But it's kind of you move on to the next topic that we have, which is the NAYCOF. Tey foofu la ñoo MA because bëggoon naa ñu laal foreign based players yi, but bëggoon naa ñu dem si daani game yi Brighton bi. I'm watching it on the left and then try to host this show, which is quite difficult, and I'm sure you guys are doing similar on your side there. Now you last NAYCOF bi. Ma ne ko yaa committee am na opportunity good chance but of course passé ay defil ko but ñu laa si NAYCOF bi coach ñu ñëw si NAYCOF bi tell us about the NAYCOF competition. Of course it's a big competition bu dee xew in Gambia but ñu ko understand explain la guy NAYCOF bi what is it all about. Wow, basically NAYCOF is the biggest sporting event in the country. It happens every 2 years. This is the 14th edition. Growing up as a kid, it was a dream for us to participate in NAYCOF because it's not only about foot sports, but it's also about youth development, youth empowerment. Understand? Different academics that's involved. It's a youth gathering to make it simple. Understand? Education, sports together in the land. All sport disciplines they participate. Likewise, with education, spelling bee, other things, competitions, drama group, singing competition, all those things that for the cultural lift for them. So basically, understand. But we all know, understand the biggest attention goes to the football, free football, especially when it comes to male football. It's the most attraction. Understand? Which I am tasked to coach to do as the head coach of the NAYCOF KM male team. Understand? I've been there for the past NAYCOF. Unfortunately, I went through semifinals, or we went through semifinals. We finished fourth. We lost on both occasions of the semifinals to Banjul, the host. Eventually, winners, we lost on penalties. Then again, you know what third place, you lose up on penalties. Yeah, so this time around, being the host, the task is huge and massive. Moine, yeah, we swing the color, nyoko host, what could water again? Could no very, you know, a Banjul, could water jala break. Yeah, so Lemoine Negovi and this motor. Okay, so tournament be how long is it gonna like, especially when it comes to the football side, because hang on in terms of football and the just to get the understanding of the NAYCOF as a whole. I think you did that. But the football living be tournament be how long more last? How many teams are gonna be competing in the NAYCOF competition this year? Okay, basically NAYCOF 8 days the moja. 7 regions. No, 7 regions. Moy Banjul, KM West Coast, LRL, North Bank, URL. URL. So 7 regions new together. Base come KM all sports, those discipline. The football inside me, okay, 7 regions left, which means they run 2 groups. So one group bit of I'm 3, then group I'm 4. Last time we were lucky to be part of the group I'm 3. So I'm hoping this year to meet more lucky what it. Understand? Because it's more of a fitness tournament. And so play a day, now select to play the following day. At some point, sir, now play a play. Understand? But let me ask you, like, because it's gonna start this week, right? Like, you are hoping to be lucky. Is it that net fixtures are not out, lineups or groups are not out yet, or what? What is going on? A day like today was telling you to do a camp. Telling you to do no officially illegal opening ceremony. Or telling you to do a camp. Okay. What they do was to get a camp. Then you all discipline heads.
ñu ñëw together ñu def fa bulletin bi si kanam bi ñëpp because ñoom ñu ngi dañ ko def before wat dañ dee dafa bëri ay wax yu sew ay dañ ko dugalante dañ ko fix dañ ko lii dañ ko lëli surtout all those things understand gars yi def ko nii although man I question them amul lifin we have a LOC and we have an NOC LOC mooy local organizing committee bi which is KM and we have the NOC the national organizing committee and the NOC involves all the zones understand so NOC at the NOC level they can make because ñoom ñoo def bulletin bi they can make it there understand let's say a day like ñu ngeen dugal say Sunday Monday Saturday moo nañ Friday moom nañu def seen bulletin bi mu génn ñu def ñoom at their own level understand ñu bloqué ne ñi ak ñi ñoo daje ku nekk ñu génne fiction yi nga gis ne ñun suñu liggéey kam sax dañoo xam naka la wala gis nga suñu liggéey tey kam tey ñoo bolot xëy na tey foo ñu tere o ëllëg suba understand gars yi wane fiction yi ni la moo demee xam nga anyway it's crazy though but nooy def because yoo xam ne da nga ko ñëw fooy propose te xam nga ñu xam ne moom ne ko moom mën nañu xëy ñu ngi tey ngeen appelé so ñun we are ready ñun moom we are ready okay so 7 teams like teams in naka deme like in terms of squad because so said right now I know Gambia for footballers to be honest so you can have footballers you will never be short of footballers but most of the players are playing in league footballs and do you have categories age categories you want to play in league B while anybody is open to play in the NAYCOF okay the farm rules and regulations when you govern as like any other discipline okay rule bi moom strictly boo xam ne foo naa ñu ko wax mooy first and second division players and also national team players are not allowed for national team mooy under 17 but national team bi ak also second players they are not allowed so basically NAYCOF most of the time players but not time players ñu play third division okay te given the format man bu mu nekk di use ak KM mooy this quadruple 4-2 was 18 players nga you register which I complain a lot for 18 players that were last time 18 players out of the football given the conditions of new play how unhealthy it is play tay rest day player gannaaw li léegi nga play tay player elite understand last game man dem ba certain ñoom I was only left 13 players understand which was very clear because ñi dañ gaañ ñi dañ feebar because the committee so I understand 18 players now. Manjai 4, East 4, West 4, Bakau 4, then second center Manjai for 2 players. That's the format Dumane can use. Understand? Okay. So which means that I must network. Understand that? Which is easy to me because one more scouting players again that's what I do and I'm so good. I'm a coach, but I'm also good in scouting players. Understand? So those is not my point because what I do is just network every zone, man for come communicator. My ball player I'm a player now position now I'm last I'm ko man ma waaw boss mo gisee ko am ne position mo gis naa ko benn zone perfectly mo dee woo am ko secure lu ma am ne position now my guard at least am na 25 players 28 players la guard doorin bi so my trim ko down to 25 ba léegi ma desee 20 so 20 wota bit dama la droit 18 which tey laa ko finalize wana ñu waxal ñaari standby because mun nañu dugg camp kenn withdraw comme ma xam last time bi Amara Traoré. Sorry, Amara Kamara. It's under 20. He was part of my NAYCOF team last year, but he withdrew last minute. I went with 17. Understand? He was one of the team of team. Withdrew last minute. Put them pre-season with Tarinlik United at the time. So this time, my 20 players like to come, but 28 of it. As you know, yen standby. Understand? All right, yen standby. Understand that? So if they want to, if they feel like they are not going to be standby, they don't want to enter the camp, then very clear. But low level because of be brought on the door. Most of the people have favored me and Paul Keram. Understand when the community me. The community eating the fund out, or a man's school. Difficult. The Punga motivate, you not drop on Pumunuat. It's something, it's also going to be something very, very difficult to do. Yeah. Another thing, gisnen headlines, mine is headlines, see news be, see social media be, coach about coaching NAYCOF be, because you are the KM coach, and then KM coach, but
I see that is not a very interesting post about KM. Then you want to coach KM. Bepere yow dafa melni dañ la bolé Banjul. Of course, you are very connected to Banjul. We all understand that, but we all know you are in KM. You are working in KM and my KM Manjai and all that. But given those things going on, what is going on? Lan mo happen for nonu? Be wa KM wada wax ne coach KM wada coach KM ak yoy nonu in relation to your sister position. See, living bit. What is going on? I don't know. Explain that to me, please. Suma digi gane wa KM ñoo wax ne kuj KM mu war a kuj KM. Wow. Si lu ma gis supposed be. Ñoom ñooy waa KM. Waa KM municipality. Man dama mën a génne KM. No, yow kay biir KM yow. I saw the post, understand nga. Loolu lu ma see wax du ma si sori parce que first of all it's not from the KM Coaches Association, understand, because maa ngi si groupe boobu noonu. Yeah. Understand, jóge foofu post. Lii is just one or two individuals, understand, ñoo am seen hidden agenda, understand, not against me, so man moo jël against me rek, dama hidden agenda against the KM sports. Understand, KM sports am seen agenda, not me. Understand. So what their intention is to sabotage the NAYCOF, which ñoom dañ tuuti trop pour def ko. Understand. So pour man loolu mooy si nekk. On my side, su fekkee man maa tax ñuy wax, understand, man ku ma génne KM kon KM amut. Ciao. Te tamit dañ war a laajte ndax criteria ndax dafa am yenn criteria yu ngay attach to someone coaching the KM NAYCOF team. If yes, the most important criteria should be money. You must be a resident of KMC. So I'm not allowed. Wow. Man tay mangi ewo Manjai la def. Cherno Baji is a member of the Manjai Sports Committee, second vice president. I have the CV and the portfolio to match being the coach of KM. To wala man KM la bokk rek benen bi moy mun na man I'm one of those people who have I attended all finals in KM this year. Secondary Central, since Wakabe, I was there. Secondary West, East, Akbaka, same finals, I was there. Understand? Manja dedicate most of the time, more attending finals KM. Understand? I am in KM, I am part of KM, I am a coach. You understand? Anything else? I'm KM, fully KM. Understand? You can accuse this KM body people talk me. Understand? Nepotism, stars of fly, nepotism of Faneka. To be candid, to be clear, Emo and his team never the Nyoma appoint. This appointment was done 2 years ago by the former president, Uncle Max Lamin Dawo, who happens to also be the former president of Manjai Sports Committee. Mom appoint ne Cherno di fam ne yow yaa ngi suñu biir te you are part of KM te ñun am nañ coach boo xam ne mu ngi suñu biir yeneen coach yëpp dañ lay engage on certain things because of seen entire division teams you are with us, you have the time and you have the CV to match it, so it's easy pour ñu liggéey ak yow. Understand, dañ mën a am because ku nekk dañ am control, understand, or control over li nga jiite comme ñoom seen xel man nekk fa because maa ngi seen biir moo gën a yomb ak ñoom because nañ mën a am access easily to the team than ñu indi outside. amoon na sax ma waxee de caama tey yow nga am sa team foofu ma jël exemple nga am sa team tey boo xam ne yaa ko moom yow bala ngaa joxe jaamu te mu ëne am nga ko xam ne mu ngi si biir sa biir team ko xam ne mun naa ko team bi di nga ko joxe outside. No, of course not. It absolutely makes sense. Yeah. It's very simple. No sir. So man lima see tëjee rek mooy ñooñu comme rek lu ma adressé mooy nañ dem jàngi so dañ bëri nga coach nañ dem jàngi because coach toog wax coach xam-xam la dangaa jànga nga am kayit dem jànga man ñooñu loolu la adresse nañ dem improve seen boppa understand parce que ku nekk sa track record sa CV moo la dee job bi nekkul ne da nga koo lijjanti da nga am track record bi nga am CV bi ñu gis na ne yow yaa ngi see liggéey so man loolu la lañ dem go and learn understand moo gën li ñoo claim understand. Yeah. Okay, Buba, do you have anything to say about the NAYCOF? Well, like, do you have any question for Che? Because he will be very much engaged in it. No.
the wish NAYCOF participants all the best of luck. Platform la pour first hand ndaw itam lu gars yi jànkuwante ci seen different areas at seen different zones so affaire yi drug bi affaire yi crime bi affaire yi high employment bi tam loolu tam lu nga xam ne war nañ koo wax ñu advocate ko tam seen biir because mun ngaa use sports pour advocate wala mun ngaa use sports pour tasaare message so di wis daal waa NAYCOF bi di organises di host di leen wis the best of luck the more muy gën a dem day 1 day 2 the more muy gën a xumbatam so di wis guy the best of luck. Yeah, definitely. Waaw su ko defee affaire bi ñu ñëw lifin ko foofu noonu mun nañ ko dogee foofu noonu because romb naa time sax 30 minutes Brighton seen game is already 30 am naa yéen ñëpp ngi bëgg a saari game boobu noonu they are 1 goal down by now but Buba, if you have any final words to say then su ko defee ñu wrap up tey. non di nuyu ñëpp rek namoon nañ leen trop di leen nuyu ñëpp ba pare di leen ñaanal jàmm tam ba pare di kontaan si lu rafet bi. jërëjëf Buba Che final words. waaw Thiam di la jaajëfal rek di jaajëfal Buba ak Tele seen ñëw bi xam nga di jaajëfal si Orange tamit xam nga leneen nag Gambia si man dama appel si ñoom boo gis nañ ne right now things ngi dem down understand waaye nañ xam ne Gambian football is not only national team understand ligue bi door na nañ ñëw ñu support nañ génn si because gis nañ ne views dem na down understand nga interaction bi dem na down because of national team bi muy ko turi AFCON wala turi women but loolu terewul Gambian football still continues understand nañ ñëw ñu support nañ génn si ñu support ñu gën a push daal understand loolu mooy motivate mbir moo ñëw yokk understand yeah so gis naa ne daal Thiam loolu laa seetlu fan yii daal te nga xaw a dem down suñu audience waaye nañ génn si rek xam nga we are all in this together suñu amee ndam nañ ko bokk suñu amee fii tamit nañ ko bokk xam nga nañ tere ñu defar stade boo xam ne dañ faa nekk every time comme Sénégal every time ñu fa di complet yàlla baax na di la jaajëfal everyone xam nga di leen jox di daje ba next week incha allah yes suñu gars yéen a ko dégg jërë ngeen jëf di saako ñaan tamit lu gars yi ñaanal ma yàlla may ma ndam si NAYCOF fii di ñëw understand waaw ñu ko kéem ñoo teg ko si aussi mayo bi understand at least bu boobaa moom coow bi yëpp jeex Well, good luck on that one. We'll be watching on that one. Hopefully, you guys will bring the cup because we are all from KM, so we would love to see that happen as well as Hamga. Our brother is going to be the one who's going coaching the team, so even more. So we are wishing you all the best on that competition. Hopefully, you guys will bring the trophy home. And then comes on over here, ñu wax suñu mbokk yi na gaay continuer di jàpp si affaire bi di leen jox dig daje be another time. Hopefully during the course of the week I will try to do my best to do the weekend recap. It has been a very interesting week for Gambian players. bëggoon nañ ko laal but da nga gis ne topic suñu amee woon tey dafa xaw a gudda tuuti so moo tax ñu ne bàyyi boobu noonu so yéen jërë ngeen jëf ñu nekk di seetaan ak ñu seetaan later show bi. Thank you for always supporting the Gambia football show, also supporting the Jollof Football Bantaba. Be next week inshallah. Goodbye guys. Coach jërëjëf déggoo nañ